in a matter of centimeters. Shortly after that, we had a company come and fly over with airplanes and take what they call LiDAR data. So they fly over in their airplane and they have a laser that goes brrrr, and that laser gets very precise elevations, very precise, like in the case of 10 centimeters plus or minus, and it's in very small areas. So a big worry we have out there is climate change and sea level rise. All their data can be real, and we can compare it to sea level and see how different scenarios of sea level rise might affect our island. So it's a tiny little monument disc that we'll put out there, but it's huge as far as helping us know what might be going on at Rose Atoll. And it's made out of copper? Yes, I believe so. See, and I brought the specialist guy who does this and nothing but this. I said, you know how to do this, you come with me. And he came out and sorted us all out, a guy from the Department of Commerce here. So a lot of your job as the manager seems to be collecting these special people that are trained in a particular area and bringing them together to do their work at Rose Atoll. Exactly. I tend to be the bird guy and the plant guy. When it comes to corals, when it comes to precise GPS things, I bring in someone who knows better than me. When it comes to bugs, we bring in someone who knows better. So that's exactly it. And what do you do with that information that you collect? Well, it's for multiple purposes. One is to track the populations. That's a key thing. How are our populations doing? So we know if there's anything we can do to help them. So our biggest thing is tracking populations so we can see changes. By tracking, you mean looking at the population size, how many there are? Exactly. How many shorebirds are there? How many specific, some of the birds we have out there specifically, some beautiful ones are red-tailed tropic birds. Not a lot out there, maybe. Yeah, they're beautiful. Yeah, and we've got like 20 or 30 pairs out there, so not a ton. But then we've got sooty terns, where maybe 10,000 pairs. We're not sure. We're working on getting finer numbers for that. And we've got various boobies, brown boobies, red-footed boobies, masked boobies out there. So just getting a good idea of the number of each bird. And we're working on that. Where exactly they are on the island, how many of each kind, and we're getting there. So, but yeah, the more we know about our numbers, the more we know if we're doing the right things. The Curriculum Research and Development Group in the College of Education at the University of Hawaii at Manoa. CRDG's training roots go back over 40 years. Through professional development programs, curriculum workshops, research on teaching methodology, individualized school and district training, and so much more. The Curriculum Research and Development Group, improving schools, improving education. CRDG. Welcome back to Voice of the Sea. A lot of what I do is bring in folks who are specialists in other things. And this is kind of a neat thing. That is, oh wow. I mentioned I work with the folks from NOAA, National Marine Fisheries Service. And this is from their Coral Reef Ecosystem Division. This is called an EAR. Stands for Ecological Acoustic Recorder. So we have 2 of these out at Rose Atoll, and we put them underwater and lock it in there. So we've got a mount that's down 50 feet deep, one in the channel that goes in and out of Rose, and one on the outside. And we leave it there. It turns on. It's a recorder. It turns on for a couple of seconds every hour or so, just to see what's making noises out there. Do we have dolphins? Do we have humpback whales? We've seen humpback whales out there, so we can get them singing and whatnot. But another key thing for us is boats. When are boats coming through? Oh, sure. This one, if there's a loud noise, it knows to turn on. So it turns on and records it. So they're helping us get an idea of how much boat traffic we have there. Because again, Rose is close to all use. We don't want random boats going in there because they can bring things like bugs that we haven't had. We've had those introduced there, various plants and stuff, algae things. So we want to get a good idea how many folks are coming in there that we don't know about. Recently, I was out there with a couple of folks from the National Marine Fisheries Service from their turtle assessment program, and we put receivers, a couple of satellite tags on a couple of turtles. These tags actually, they work with how much light there is. They're not GPS, but they're able to tell you where the turtles are. And these turtles, we got them back in September, and they left Rose Atoll there, and you can see they both went over to Western Samoa, to the island of Apolu. And it's very interesting, because the last time people tagged turtles was in the early 90s, 1993. And they tagged 7 turtles back then. 6 went to Fiji,
One went completely the opposite direction and went to Tahiti. None went to Western Samoa, our closest, kind of neighbors there. So this is exciting. This is very new information about where our turtles go and who we might be talking to cooperate to make sure they're protected. But our turtles have names. These two are Ava and Hope, named after our daughters. But from here on out, we only got 2 turtles that first time. We're hoping to get more next time. They will all be given Samoan names. So we have here our list of Samoan names that have been written out. So we got one for each letter in the Samoan alphabet, and we will start naming them that. Sort of like the way they name storms or hurricanes. Exactly, yeah. Do you have any ideas or hypotheses about why these 2 turtles maybe did something different than those other 7? Is it just a matter of numbers being tagged, or? At Rose, there's not a ton of food for them. That's why. So Fiji, we'd kind of had it figured out. Oh, they go to Fiji, a lot more seagrass. They're eating the seagrass over in Fiji. Perfect. Rose, we don't have much here. Now they've gone here, so now it's time to go out there and look at where they are and see what's so special about this place. Anything for wildlife, and that's, I guess, with the Fish and Wildlife Service, that's our whole bottom line. For the Fish and Wildlife Service, wildlife comes first. For our refuges, which is just one part of the Fish and Wildlife Service, lands and waters managed for wildlife. And that's where we're kind of a unique thing. That with a refuge, it's closed, no one can go in there. And then we make rules to open it. Most of them we do open. Rose Atoll we haven't opened because it's so sensitive with the nesting seabirds, the nesting turtles. We've left it closed for that reason. But most of them we open them, people can go visit and go look at wildlife, take pictures, go fishing, things like that. Rose, we've left it closed. Thanks for watching Voice of the Sea. Turn your love of the ocean into a lifelong career. Join NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration, as we unlock the secrets in the deep oceans, track rapidly moving storms, model climate trends, protect and preserve our marine resources, and so much more. It's all in a day's work at NOAA. Find a career that makes a world of difference, enriching life through science, service, and stewardship. NOAA. The University of Hawaii Sea Grant College Program, helping coastal communities of Hawaii and the Pacific through research, education, and outreach. Serving the community, from elementary to graduate students. Hawaii Sea Grant. Healthy oceans are critical to our cultural, economic, and environmental sustainability in Hawaii. The ocean serves as a source of water, food, medicine, jobs, transportation, recreation, and energy. It controls climate and weather. Kosi Island Earth aims to share this ocean awareness by partnering with local scientists and educators to engage communities and schools in active science learning for an ocean-literate population. Kosi Island Earth is working to establish new avenues for connecting research scientists with educators and communities. Kosi Island Earth is enhancing the science and ocean literacy of our island residents and visitors. Kosi Island Earth is connecting scientific research, traditional knowledge, and ocean policy. Kosi Island Earth, bringing together university, government, research, and community partners to improve science education and ocean stewardship in Hawaii. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.
te whaatulou. Tulonga le a fio tupu mai e mamalu o sui tofia tai o le whainga malo. Tulonga le au whainga luenga pa ia le atua ua tātou whaatasi le nei aso ia e whapea fo'i le tō tele o lo tapua i mai lea whatawhaitaulanga ma lea whatawhaitaulanga. Tulonga pa ia o Samoa e afua mai le tai sama o le tui manua se ia pa ia le tai o lo ula o nā whanua. Nunu atu pa ia ma mamalu ia wao pa ia lava e mai le vavau e o le whaapavau. Tulonga le fio mai o lawa fionga le fonga fitalai ia o pa ia lava lea o le fono whaitu la fono a wale a fionga le prestene ma le maota o te mao le atunu il senate. Lona le afio mai o sui filifilia o i tu malo. Pa ia lava lea le moto sui ma le fono whaitu la fono Amerika Samoa. Le afio foi o afionga i whatun sili, tai o vaenga ese o le tātou whainga malo. O te whatulou ma whatalo whatu i le nei tai a fou. Malu ese o le tātou komiti, ia e whatalo whatu. Whaia o masui o le afionga il kovana e toi whawhelo i atu le tātou au fia, sa amatalia le tātou ngā luenga le aso ananafi, ia leo o tātou toi whaawau le nei aso, se ia o lava i le aso e umai le tātou ngā luenga. Whatalo whatu fo i lau whafonga anga Amerika Samoa, ia o leua, toi moa fo i lava noa tātou te mafuta i le nei aso, ia e whatulo watu i o tau pa ia wā fo i la o tau tapua inga, a o alo whaiva lau whainga malo, ia wā se sa ilinga o se ai o le luma nai o Amerika Samoa. O le vi inga mal whamanu, ia i nonga pēi le atua o no lona alofa i le mawai. Mo i tātou, mo fo i se malo longa i le pō ua mawai, alfa i mai le whanunga le lei ona o lona alofa. O le mea lea, ia tia o le awa tele, ma le whaaloalo, wala awa tuai, te mato ina i atu vela, ia nā te taita ina i tātou, i se talo sanga e amatalia i tātou fontanga i le nei aso ma lo awa tele. Tula i mani whaalalo, tulo le paia o le maupoepoe, o le usunga whono, a wale iloino whaawai o le tātou mālonga. La leo o se whamatalanga i le maupoepoe lea, ma le mamalu lea ua whio mai ma su mai matala au mai. Ai se o wawhia ne ia le mamalu o le li, se aso na whinangalo e pae le le ai mala e le nei aso. A wale whaua wina o le ngā wenga, lau sunga te tai, ma le mamalu nei, a wā se whaamonianga mo le whetu na ina o le whaamoni moia wā, le manuia o le whaawai o se tātou mālo i atu tuila mamanua. O le tae au le nei, wawe lawa o na umai se manatu se tau whi whapea. O Yesu o lo tātou whawai moni. E taula i ai mea uma ma taula i ai mea uma wā se tō whala inga ma le whautautanga i le liu iai. Ina ia whau mā lie ma sila tatoa i tū uma lawa le tupe pe au ana le liu. O ani fōlinga ba aia. Au lea fo isona le lei, au se taunu unga mō nei, ma lea ngai luma, ai meisio le manuia, o se tātou whai ngā mālo ia tuila manua. A whai o Yesu o lo tātou whaawai moni, se e moni ala upu, o le tala le lei ma le fionga pa ia le atua e whaapea na whai tauina. Whai mai, le li ia Peteru. O lungo le nei papa, o te whaawai nei la o kalesia. Mai le mawhaia foi, whai to toa o se oli. O na ia wha umatia ina. O le whaawai,
O le wha moe moe mauti noa lea e lima teite ina ai ma wha tonu tonu folau ina ai. Le whainga malanga le nu. Ma tau lai atu le wha tuanga ma lo latu wha moe moe. I le atua o le na wala wina o na tangata. O le wha vai lea e le ma whai le tangata soifua o na suia. Pe na te whe liu liu wa ina. Le anga upo le tala le leie wha pea. E ma vai mea uma. Ai le ma vai lava se iota o le tūla fono. O le wha vai mausali le nao le atua. Le lava i wha awa wina ma tusi tusi ma manu wina. I wha vai o atunu uma lava ai meise foi se o tatu wha vai. Ai le ave se i lava le fina ngalo tu tasi o le atua. A wao lo iai le wha munianga ma le wha moe moe. Vai tu tusa umai tangata uma. La whaia le atua i lona lava wha tusa paia. Tali tonu matao fili nei yaso a wha awa wina. Le awa unanga le teitei fono ma le mamalu leo lo sasao mai. Tato wo lava i le atua. Le anga o le atua e whengau i o iai pelo na nganga paia. E ngā lue i fina ngalo maloto o i tātou umalava. Se ia to e wha manatu mai le wha vai lea. O le wha vai o le alofa. O le wha vai o le wha maoni. O le wha vai o lo iai le amio tonu. O le wha vai o lo iai le manuia ma le ola. O le ola e le ngata i le taimi nei. A o le ola lava se i o lava i le wha moe moe wha wawā. Se o tātou te tāu. Le atua lo mātou ta mao lo soifua le langa. Whaftai le awa unanga o tai tai ia. Mai lava iona au se ia pā, ia lava iona pai pai. O le whainga mā lo i lona tāwha tolu. Mātou te sā ili mā lo, ma sā ili manuia atu i lo no whali ma manu. Ina ia tō maia le atua au whaamunianga ma lau puli. Ina ia whaia le atua le nei au nanga. Mātou te wha moe moe atu le mana o lau lava nganga paia. So soani le atua i le whainga mālo i lona tāwhatolu. Ma le mamalu nei iona tūlanga wha lupe lupea. Ia mātou whau ina le atua le ilo ina. Isi a wala i mātou te wha no manu atu. I lau wheso soani mai. Manuia le nei aso le awa unanga. Ale nei komiti atoa mai lava iona whaululunga se ia pā ia se wapito whataua. Ia manuia mea uma ma taulumanga le nei aso le atua. Ina ia i watu ia te oe lo lava veinga. Nei e whaavavanga. Manuia se o mātou watu nuu ia tuila manua. Mai lava lau mātu tua i ta māma tina e o lava se wapito i titi. O lau unanga le whainga mālo pisi nisi o kontu karate. O a onga ma so se vaenga le nei malo le atua. E o lava i e kale sia iona whata i fia. Ia vea i mātou le atua o au nei mātou te whaialo whina ngano. Ai le o mātou loto. Talia mai le atua la mātou te tāri. Le so soani lau au na taitai whono ma le mamalo le malo. Mai mātou umalawa. O e wa poto le nei mātou. Manuia le atua le awa unanga le nei komiti. Whamangalo ma whapaia ina i mātou mo oe ala ia Jesu Keriso. Lo mātou wali ma lo mātou whaola wa mātou wala au atuai. Amin. O le naua te ai matau tusā le tātou tausanga amata. Ia o le tātou whapolo foi e tausanga. Tausia ai le alofa ma le anga le leo le atua. Ia wal tātou ngaluenga o le awhianga iai le nei aso. Boli atu le nganga whaftai, lau sunga te mātou ina, ia ona o le taita ia o tātou, ia e whapia foi le upu folfola, o le titalo, ia pa le fatu i le ele le lei, i o tātou a nganga maloto, ina ia mwhai ona tātou whaia le ngaluenga i le alofa, ma le whamaoni i le atua. Lofa foi le atua e toi tului, le malosi, ma le utu, a wā le whenga iai o lau sunga ma le ngaluenga o le aia o le lafu māmoe. O le temi nei, o le a tātou a ngai atu loa i a tātou fontanga,
Whasilasilanga mo i lātou, mo tātou sui, o lo o whātasi mai lunga o penga te whailangi. E mana o mia o na whailo mai o tō fofonga matango fie i lunga o le kāmela se i sila atu ai le tātou whontanga malu. Ma ia nofo sa uni foi e ki mai lau microphone pe a o i se teimi e fia saunoa mai ai i se mata upu. O lo iai foi le awala e mawhai o na whailo mai ai i le tātou staff pe a whaiwa e fia saunoa i se mata upu o lo tala noa ina nei i tutonu o le tātou maota i tutuila. E mole atu foi le whawheloa i atu le fionga i le malut fale, le fionga i sintoa i a whaivae o tātou whatasi le nei tai au, ia ua whai ma sui whaopopo, sui i nisi o sui e lima o le maota o tamao le atunu se nate ona ua le mawhai o tātou whatasi i le nei aso mai lātou, whawheloa i atu lau fionga, ia o le ngaluenga le nei ua o mai le aso lona walu le nei, o whea ngai pea le malu o komiti, ia ma le ilo ino o mata upu ese. I would also like to take this opportunity to acknowledge and welcome the participation of Mr. Arnold Libowitz. Council Libowitz is a friend of American Samoa and has been working with us for many years as we try to make amendments to our Constitution, and has been a great source of help and advice with our discussions about political status. So, Mr. Libowitz, on behalf of the Governor and people of American Samoa, I'd like to thank you for your participation and for all the great work that you've done helping us in the past. We hope that you will continue to help our team as we navigate the new waters of these difficult times, trying to find the right space for American Samoa to exist. Ole aso anafi sa tātou talanoa ina ai le mata upu o le American Samoa Ancestry Amendment. Ia ole suinga leo le tulafono e whaopopo ai le upu Amerika i le upu Samoa ina ia whaapatino ai o puipuinga o le whaavae tūlanga o whanua manga nuu e patino lava na o tangata Amerika Samoa ai le awhia ai nisi Samoa. O le tātou pālota sa tuina atu, tolus fulumalelua na tali ioe, luas fulumalelua sa le awai. O lona winga ua pasia malua ia le nem tā upu o le atu loa i luma o le fono o le whavae pe a usuina le nā fono i se aso i luma. Sa tātou amatalia i le aso ananafi, i le tasi ma tā upu o le suinga o le whavae e patino i le puipuinga o whanua. O le suinga le nei, e lua o na winga mta upu mua, o le toe whaafo ia o whanua o le atunuu sa whaonga le mālo. Ia o le ua whatausanga mai ai, a whai e le toe whaonga ina le mālo whanua o le atunuu, ia o na whapena le ia o na toe whaafo i whanua o a inga. O le mangalona lua, o le a whaamalosia ai, i matausanga ina ai le fono whai tūla fono, e whaia ni tūla fono, e whaasa ai, o na toi li liu whanua o a inga, communal land, e whaima individualized land, or individualization of communal land. Ia o le taupuna, sa saunoa ai le sunga il fomai laso anafi, ia o le a whapenao na toi tuatu le wanoa sunga il fomai tapa au, ia mo nisi whaamalamalanga a maea, ia ona tuatu loa leo le wanoa i le tātou komiti, whaali manatua i le neim tāua, whaftai. Whaftai atu i lau sunga taitai komiti. Tal tonu le nao o menino le
Folosia atu o le suinga tau whaofi le tātou whaavai, wangana o Iese Fesili. O te minei o le atala tulot fuloa, umu atu le vanoa le fionga le fonga fitalai, ia awhai le ai o na whapenale o na whaasolo atu le malu o le tātou komiti le nei tai au, aftai. Noa, nau fionga le tai fono, ia ono e foi le mamalu o le komiti no ilo, o le ine tulanga leo lo o ta oto ai nei le whaavae lau sunga le fomai o le fisiri. E leo inae e tau ona awala ai le tulanga leo le suinga lea tau whai mai. E ta oto i le tuna fono pe ona ta oto ai le whaavae i le mele o lo iai nei. Whamarulu atu whionga le whonga whetalai o leo mau atu leo Fesili po la whetonu le. O le fesiri i le mele lo iai nei le whaavae o no lo aia ia i fo ia tūlanga o whaatawino whanua ma o lae awana i lunga le tūna whono. A lewa au mai le ua au mai e o suinga o le whaavae. Sui e whaapopo. Pe o le upsa o na, o le suinga lea o sui whaapopo, o suinga whaapopo. A tonu lewa mau atu o le suinga le, o le vaenga lea e whape whaofi iei le suinga lea o le vaenga mua mua. Manga tolu. Article 1, Section 3. Protective policy. Wai nalo iei le vaenga le whaavai. E le mwhaio na wawai ese whanua whaitele o a inga. E le te tau le mahaloa amlika Samoa o na whaia ni tūla whono. E wawai ese ai lau ele o a inga Samoa ma ia puipuia le anga nuu whaatasi ai malingangana. O whaapoponga la ia i le vaenga na o le whaavai. Manatua o le whaavai e mawalunga atu le malosi o le whaavai na i lo o tātou tūla whono whaaloto I whale. O le whaavai o le tūla whono pito mawalunga lea o le whainga malo Amerika Samoa. A whapea saola u whaalunga atu lo Fesili a whai o Iese Fitena inga le e mawalunga le whaavai. Ei, o le anganga o Fesili, o le me mumua, o le mele, o le suinga lea, o le me whaapopo, I le mele ka o kwa ngeli whaavai. Ioi. O le si kau soso aku le mele ka sa ngua mai e. Mangkua whal tūna whono e le mwhainga ma whike ngā I mai whaavai. A whau tūna whono inga ia whaamalo si ai le tūnanga le au mai e whaavai. E le mwhai e sukuna whono o whitena I male. O le kuna whono e susolo I lunga le mele o ka o kwai whaavai. O le mele na ina ia si fia koe lau sunga le whomai. A le siri le siri atu. O le suinga le au mai o le me whaapopo. E le o se mea o lai totono o le me whaapopo I le tulanga le whaavai le mele ingai. E saola, whaftai, lei o le nai saola o whionga. So se teimi ai tuina tuai au lai underline le whaupunga. Lona winga o le ngangana fau. Pe lawa o whaingo o pili o le whono. Sa o lala o whionga o le whaupoponga. This is a proposed amendment. It is new language to the Constitution. Ia, lau whionga I le tatai whono ma le malu o le komiti ilo ilo. E o olo I tūlanga ia
ai mai se le angai mai o swinga le whapo. O le te leia o le mea fia i le tulanga i le. I le whaangai o ingo o le whainga malo i le tulanga le alo ka oku ai ngei. O le mea volina e popo e ai ma i le tulanga lea wa au mai ai le me whapopo lea. Sila i le tulanga lea lo ka oku ai ngai. Ai me se lava mea nge o ka ufangua. O ke whawhekai i kua ama ka maua ka kia mai kia sa i le whakaokongo le me lelo te oto ai nei le whawai. Ka o i kulanga o whangua. O le mela lea i lau whionga tai whono ma le malo. Ngā o siau ku alalo ngā. Ka oko pe le mele i ngei. Lea foi wa malu pui pui lava ia tulanga o whangua ma lau ele. Ile kau kongo lo iei tula fongo. Leisi mea e taona si sila iai. O le whaavae e kai se fulu kau sanga ma a whain suinga whai. E whai tete fo i le tulanga o ka oko le mel nei i le whaavae. A lea lava lo whai o ngā patino ma ai e tulanga o tula fongo. O le mela lea o siau ua lalo ka ko whakekengese le mea ka oto pēr le mea lelo i ngei mangies ka ko suinga leo pasi a ngaf mal whaaloalo. Ua whamalo whaftai i lau fionga le whongwhitalai mo le inangalo foi ua whaalia i le nei aso. So atu le manoa i lau fionga i le sentoa mlai pule. Ia whaali foi so finangalo e whaimusui o le fionga le presidente nem taupu ua wholosia nei i tai au. Whawhai atu lau fionga te tai. Ok. Lewa sau no atu la fionga le whongwhitalai. Lota tununga a whatega ngā e se whaare tonu o iei. E lota oto ai tonu whaawai. Ia, ona tātou o ia leo le tūlanga le whaawai. Au te manatu o te whitia le saunanga la fionga le whongwhitalai. Le meo lota oto ai nei le tūlanga le tātou whaawai. Ia, pēo ni sauna atu le fionga le whongwhitalai. A tātou o loi whanua me le ele mea sina la tunu. Ia, ele whaingo fie. Au hoi nei langa ngo fire le sofa ma le fauto tanga le tato komiti. Ia tato tanga i toa le taua ma le o ngaole. O tūlanga lo to ai tato whawai. Ia mol pui puinga lava o tato whanua me le ere. A leo sau natu le whonga talai. Ia e whalua hoi e lo usfono le sau nanga le whonga talai. Te wa nao e ese meo whale tonu. Wa mele tong whai tato e pēna o mai le tato tau puneta ya. Ia ole me whao popo anga e meo lo to oto e net whawai. A o se tatununga malamona. Ia o te petia sau nanga le whionga talai. A tai kere le whionga te whonu mo le amanoa. Whamalo whaftai, lau fionga i le superstene, lau fionga i le sentoa malai pule o na o le finangalo whaalia. O lea ua iai le mau ua whaaduaina. Vangana ai pe ai nisi e fatu ese i le mau, o le a wasaoni le lau e tuatu sili. E ai ni manatu o tātou sui mai lunga o le upenga te whailangi, ia o le avanoa nei mo o tau, o le a tuatu sili. Ia, whamalo whaftai. O le sauni lau sunga le whamai mo le tātou tawaraunga. O le tātou whesili, pe tātou te talia ina le tuina atu o le nei suinga o le whaavai, i le whono whaitele o le whaavai. Tali, ioe, pe le ai. Ia o le ato lau ina atu e le sunga le whamai, i o tō suafa, tali mai le ioe po le ai. Ia ona papena fuila ia ona tuatu se teimi o luma le whai unga o le tātou pālota. Ia, whawhanga maia la tō laulau ina o tō suafa.
Talowenga ale, le ai, tau ese sunia online, tua olo fruen online, soli ai fui moono. Kaofi, abstain. Leo whaatasi mai a tuianga moa o sui e whaivaenga le ai. Sa tele lilio, malai pule molinga. Savali ale. E ai. Alu mamalu finoi ali. Avanga fono maiava. Vailiuama leo sielangi. Manava alofa manase. Tui mavave laupola online. O au nei, taofi, Earl Mokomba. Earl. Ioe. Ufanga fatu la fono, ufa noi. Timusa Lam Hewen, ufa noi. Betty Matila. Talawenga Saeli. Len Pulo ala imalo online, mo vai fatasi suisala. Lefiti Pese. Rosavan Pato. Ruth Matangi, Fangoi. Sandra King Young. Salote, Awelua Fanene. Famuina. Mapu Jamaias, online. Fuata Tiumalu, online. Miriama Timu Faiai, Whanoi, o Siulangi Solomona, si ngase Whaitete, Saifoloi, Liane Vitale, Whamawa Salele, Ole whaperitani atu, all acquisitions of communal and individually owned lands by the American Samoa government, whether by deed, condemnation, other operation of law, shall be used for a specific government or public use. Such lands shall revert to their rightful owners when the government determines there is no longer a need for public use. The legislature shall enact laws to prohibit further individualization of communal lands. Yoi, Lautad, Waptai. Wow. Yoi, or Vincent Halleck, Marcellus Uyangalilei, Aitofele Sunia, Lydia Faleafine Nomura online, Toali Scanlon, Leai, Eleoi, Nerissa Ve'e, Joseph Zodiaco, Gabrielle Lankildi online, Manino Reed online, Fanuatele Vayangae, Alangai Malo Tuisa Matatele, Waitina Sa Salu Hanken, Philomena Hunt Leituala, Tawe Safune Taifane, Patricia Fuiava, se toe whaalo tele mai. Moililia se ui online. Lau sunga tai komiti. Toa 5 tangata ia lo ia i te mile sa taili le ai. A le atuanga le fono le tai au, o le oie tali le ai. Na o le tō 5 tangata sa i oe, ai se mo mai la tau sa palota online. Ia tu ina atu lo lea se whaingo le tātou palota.
Whaftai lau sunga il fomai, whaftai le mamalu le tātou au fia, ia ona o le lava pale foi ma le palo taina o le neim tā upu. Tu pēr le avanoa, i o tātou sui o lo o awa i mai penga te whailangi, se ia whao alo ia mai a lātou pālota. I encourage all of our participants online, members, to please submit your ballots, your votes to through Zoom to the staff, and they will make sure to enter it. Tausanga te foi e le lei ona tu pele avanoa lau sunga le fomai, se itali mai lava I lātou o lo o awa I mai lunga o penga te whailangi, ia mawha leo mai a lātou pālota, ia mo le whafonga anga le tātou o fia. Sau se teimi, ia ona wili ili atu lea o le numera o whai o le tātou pālota I le nā suinga tau whaofi. Hao le teimi nei, ua tātou o mai I le mata upu o le suinga whaofi mo le tau o le Amendment for Women. Amendment for Women. Ia, o le atu le wanoa I lau sunga le fomai, ia mo sau sanga, wha malam lama ina ai le nei mata upu, a wale whafonga anga le tātou komiti, ia e whapia fui le malu sa mo mwhai ona whafonga mai le nei tū lao le aso, whaftai. So you want to say mai on email technology if I see now. Ia au sauni mai pea le folsanga le sunga le fomai. O le taupu lea I le swinga o le whawai, ia o le nā wai o tōluma le whātau talanga o le mata upu ma le mafuaanga o le swinga o lo tau whafo mai. O le swinga lo na lima lea o le tātou whawai o lo tau mwhai atu ai. E tuu se ngana I tonu o le preamble po le vaenga mua o le whawai e whaeloa tuai le whaatau waina o tina I tonu o le whainga māloa Amerika Samoa o le ngana le fia tuu tonu le ngana I whapea lona winga. Whereas the American Samoa government shall be committed to women's inclusion, safety and justice. Yeah. O le whasamoaina taluai, ona o le amalu puipuia, a whaia ai le ami o tonu mō te maitai. O le ngana nā o lo whapena o na fōfō watu, e tuu I tonu o le tātou whawai, e whailoa ai le tāua o tātou tina, ma le tūpao te maitai, I le whainga mālo. A whai o saoni lau sunga I fomai, ia o loa wanoa nei. Whaftai atu. O tātou amendments po o suinga umalawa o te atu, e leo ni suinga fau. Suinga o 11 au mai I whono o whaavai o te atu. Lano loi. Tō whae o le finangalo le fionga o kovana, ia le manu maunga, wana ia manatu ai, a tono se suinga le leilea, e mai I lumo o komiti, lato te iluina. Ona o le tātou mata upu, o le tūlanga o te maitai ma tina I Amerika Samoa. E iei le langona, e tau ia ina o sa ua e le vā, ina nei I o soli tāpinga,
e pe o upu e whai le whaivo te maitai. Ma o te lea toi whaato oto foi e se hala whausa. Pe o te toi si i se matala langa, e pe o upu e whai le matua uu, ma le au se e papa, ma le lato whale la langa. Ono, wa sila sila le leie te maa mātutua ma nisi o le tātou fia le winga le upu lea e au le ina i lau. Au te o tele o tupulanga, masalo e paule mea i loe lātou, o fale ato apa, o fale o Samoa, sa whao ngā ieile lau fala po le fasa, le ieile ata o le ato ina o le fale Samoa. Whapea le tala mai le tusi lea ta maitai Samoa. E au le ina i laua ta maitai. O so o se ato lawina o le maoto e ta maitai. O so o le ato lawina o le maoto o le ta maitai. Ai o le maea le ngaluenga li. Ma fua le nei alanga upu mai le tala tuu i le fausia o le maota o tautanu le ali o fale alupo. Na tausanga tautanu i te ngata o fale alupo, ini e fausia se fale mo ia. Ma ina ua umalea ngaluenga, sa tausanga le mataitu funga i ali matamaitai o le nanu, ini e o lato ato lawina le fale. Sa ese lea tausanga awa, o le ato lawina o se fale, o se ngaluenga e whaasanga i ali. Na whaasanga loa lea ua luma ma lea o manga i ngaluenga o tu ina atu. E ui ina saa mata whaatasi lea ngaluenga, na mua maea le tu na ato i tamaitai. Sa whaianga ali i le whaumaina o le lato pito. O le ito tautanu, na mafua ai o na fitu le fale, ma liu maa i loa. O li wingo le nei alanga upu e whapea, so se ngā luenga, e whai e te maitai, e whai maea se ia uma le lei. I o le tala whaasolo pito o Melika Samoa, le tusi sa tusia e le tō whai a fosu nia, o le pupu toa, nai mawai le lisi nao le te maitai o Samoa. Ia manisi nao ata, nai tō sila iai, o salo e loa le tō tele au mātutua, ia te maitai nei. I le tala whaasolo pito o le fono, e tolu te maitai sa au le tofi senatoa. Wa suenga whaamata lau vai, tiu malu Telesia Scanlon, ma fono ti au fata fono ti. Te maitai wau i le tofi whaipule, e to se fulu. O whano, tilo mai si Masaki, Mabel Coleman Reed, se lepa Pedro Jennings Reed, Boyali Ifia Sili, Puni Halleck, Elisa Jennings Thompson, Pangamalama Sonoma Whala Au, Lawangaya Mary Taufetee, Vui Florence Solo, Fia Lupe, Fia Ui Lutu, ma Andrew Samoa Panama. O le ata le nao, te maitai, o il fono fai tu la fono, se mita mitanga lea mo i tātou. Peitai, o le matau pule nei tai au, o le tūlanga o te maitai i Amerika Samoa. The status of women in American Samoa. E se fua, e fua ele tūlanga o te maitai i Amerika Samoa. A leo o whaalata lata atu, e au le ina i lau. Ai a tātou toi sila le iai tu sa manei o na pō, e nai tūlanga nei se o talanoa tu ai. O le fua lea e mou mai i le sa i linga lea na whai lalolangi atoa Women, Peace and Security Index, vape e tolu ni vaenga te tele, e mawhai o ne malama ai le tūlanga o te maitai, i se atu nuu po le malo.
Mua inclusion, lona lua security or safety, lona tolu justice. Le ngata I lea, a tātou sila I whaavai, tele toinga ilo ilonga mwhaina whai ai, whaataitainga o whaatawina ai leanga nu I le whaavai. O le tali I oe, whaatawina leanga nu I le whaavai o Milika Samoa. A o le assessment lea, o whaonga, se I tātou sila totoa, I le tūlanga lo iai le whaatawina o tamaitai I le whaavai o Milika Samoa. The assessment of women's equality in a constitution. Peo le nei. Does the preamble describe an inclusive view of the people by specifically including women? O whaamatala ele wha tomuanga o le whaavai, le au fia o finangalo uma o tangata e ala I le au fia whaapitoa o tamaitai. E esi whamtalanga I upto mua o le whaavai, e au fia whaapitoa I tamaitai. Fesili lona lua. Does the Constitution recognize the right of women to be free and protected from violence wherever committed? O aloa ia ai ao tamaitai, e sao loto ai, ma malutia mai sauanga, po o whea lava o whaatino ai. Malfesili lon tolu nei, does the Constitution state that customary and traditional practices must respect gender and non-discrimination? O whapea mai le whaavai, o whaatinonga o anga nuu maangai whanua, ma tūla whono o angai whanua, o te tau na whaalaurongia I tua inga tangata, ma le le whailonga tangata. Nei fesili na o le atu I luma o le komiti. Ese lo fia le ata lea. O le ata lea, o to ina umalawa ta māmatua nei ai, tupu mai o le atunu a Milika Samoa, la tō nei sa finangalo malie e pāsia le whaavai o Milika Samoa, I le tausanga e tasi iwa o no sefulu, o la tō ata le nā I luma o le whale whamsino. Leisi le ata, mai le fono o le whaavai le tasi iwa o no fitu, sui o itu malo le nā lo awai I le ata le nā. O le mitamitanga lea mo I tātou. A le fasili. Ai se awa le e inta maitai I nei whanatanga. Ai po o wheo I ai. O le fasili le whionga ko vana I lo nei tangata. Se vai fua I le mea I tupu mai o il malo Samoa. A wao Samoa e whai le quota. Se fulu pasene. Ia ai o whaalonga nisi o tau. No whai atu le lau o le lei o whai taul whaavai o Samoa. Vanga fast food wha manga tasi a. Lo whaapea mai ai se fulu pasene le quota. A tātou wailai whai nu melo a Milika Samoa. O le wha pasene o whai pule I a moele po whine tasi po te maitai a tasi. Ia o sena toa 5%. E no wha pelo lea, oi, pe maulunga al pasene o Samoa, e maulalo le tātou pasene. Ai wo toi tali atu il kovana, wha maululu atu iei, Governor, ele ei se stete po se territorio Amerika, e whai ei se quota wha penei, wha pasene leo whai o whai pule, I wha peo te maitai. Ma I lau lava su henga wo o iai, leo iai lava se stete, leo iai se whaavai o territorio, e whai ei se tūlanga wha penei. Tala no foi I se tasi wa lolo na anga waa I le malo tele. Se anjo o taula swafo. Lo ni foi tali, it's probably unconstitutional.
ai longa mwhai e tātou. Male nei, tele nisi utala no mai, ta pau lan mea la e su e fua le nā mea, e le se tu la fono o Amerika Samoa, e whaasa ai o na tamoe se tamaitai. Mo le fono o le mauto sui, ia e sao lava, sao lava. Na whaapelo leo nisi, ia o ngata ina le talonoanga, au le toi whaisi si tāla i le mata upu lea, o le tūlanga o tamaitai i Amerika Samoa. Ale le lava no ofisili atu i auto, do you agree or disagree? Se teimi tō whiutanga iai, the representation of women in the fono is not a problem because there are no laws against women running for office. Agree or disagree? Au te talusanga atu, o no tātou leo mai ilo ilo le whaavai, e le na o le au pasene o whawhine o lo iai nei le fono e wa iai tātou. E whaisina lau tele, whaisina lo roto le mataupu lea o le tūlango tamaitai i Amerika Samoa. E au fia iai le inclusion, le au fia ai o tamaitai, le saunga le mū ma le puipui o tamaitai, ma le whaia o ami o tonu mo tamaitai. O le inclusion, e iei ma tūlanga o onga, tūlanga o ngaluenga, o le security, e iei ma le domestic violence, po le sawa aina o tamaitai, ia ma le justice, po iei se whailonga tangata, i tonu Amerika Samoa. Ia mua ngana o tato masani ai, lo paolo te malu ai. Oi oi mata o le tua ngane lo na tua fine, ma e moni lava ia mua ngana nei, o tau si la fia le lei. A se pangalea, tu atu pele fesili. Pe te awai, pele ai. All women in American Samoa are safe or protected against domestic violence. Do you agree or do you disagree? Malaysia Lefasili. There is enough evidence of domestic violence in American Samoa. Do you agree or do you disagree? O lo iei whamamanga me ripoti. O lo tau mai iei le tūlanga o le sawa aina o te maitai i tonu Amerika Samoa ma Samoa. Le ngata i lea, ono le fono sa pasia, le fono fai tūla fono, o lo iei le sex offender registration and community notifications. O isia whamamonga tātou ta ngai malmalama iei, po le ale tūlanga lo iei te maitai. Tu ina tu pele fasili. Women have equal rights to men in American Samoa. Do you agree or do you disagree? E leo ia te au le tali. Women have equal rights to men in American Samoa. Ma le fasili le nei, ia la o le o tele iai, tu atu ia ile, i luma o le maa mea, tau te ilo iloina. O nei la tala noanga uma, whapea, a whai lava o le a whaato te leina ia tamaitai le fono. O le ale suinga la mō mai ai. E se suinga, wa ale sui ai tu la fono. Whainga tāo nei lopo e se me le leio o fua mai ai. Le ai suenga nei, o fono o mālo e maulunga le pasene o whiwhine. E tele atu pili e whaatatau i le soifua mālo loina ma le saunga le mua te maitai. Nai lo o fono e maua lalo le pasene o te maitai.
Ma o pili whaapenei e whaatatau I le sawaina o tamaitai, ma nisi tūlanga suia I tūlafono, pili umalawa na whaulu e tamaitai, o le esenga lea. So no le taitai komiti I le aso ana nafi. Umoli lau whaftai le taitai komiti I tai au mo lana saunoanga. Ona o le whaavai. E o mai ai ta iala. Tu ina mai ai ta iala. E whaapea le ungo le whamsina Australia na whae le whamsina o ngā Samoa. Whereas the purpose of constitutional change on mataupu lea fina ngaulu I aile whionga le kovana ma natu aile taitai komiti mo tu ina atu le nei po le nganga tuli matai o le suinga le whaavai. E le tau lava on le whai maala e whausia I tu la fono fou mo sina I tu la po se taimi wha ngā solo. Ai e wha tūlanga ni manatu tāua mo le lumanai whala o e tele. Suinga le tau whaawhi nei le whaavai o Milika Samoa e mo le lumanai o tamaitai ma tina o Milika Samoa. Ia leo a se manatu e tuu I upu tō mua le whaavai, the preamble. Taluai, o le atu ato toa le malosi o le malo Amerika Samoa, e whaatino ai o na tiute ina ia au fia ai malu puipuia, ma whai ai le ame o tonu mo tamaitai ma tina o Amerika Samoa. This is the proposed amendment to be in the preamble. A tonu e whaatau vaai le vaai. Whereas, the American Samoa government shall be committed to women's inclusion, safety, and justice. O le tūla whono lava ia, e ele manatu o tō tele, o le preamble ia e leo se tūla whono e whaamalo sia. O la le tā ua o le amendment. What is the importance of a preamble? We're putting this language, we're proposing that it go into the preamble. What's so important about a preamble? The preamble contains the philosophy on which the entire Constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. Hence, it is the soul of the Constitution. O le tāua o le whaatomuanga o le whaavai. E whailo mai ai le tapulaa, e sa e ilo ai pe talawhea ngai pe le ai. O le ala lea, o le ala le nā, o le whatu lea o le whaavai. Tu ina atu ai le whesili, po o se suinga, e ave I le whono o le whaavai, ma lo whaarwalo tele. Ia, o le folsanga umina le sunga le fomai I le neima tā upu tā ua o le tātou talanoanga. A umi se saunoanga I le neima tā upu ia e tauana o tō silfia o le tā ua tele o neima tā upu o le mafuanga foi nāua wha umi atuai se whaasoa a le sunga le fomai ia ina ia maala malama ma ia tātou loa uma I tū o le nei a whamoemoe ia a le temi nei, la atu la no mumua nei le tofa ia taua, ia tofa tau toto, ia e leo na amata mai nai le tupa o tina, ia mai si la fia foi el tato a fia. Le ai o le ai moa matai tamai tai o le tuma lo le ala taua, malo wava tele. E la mona lava le nganga whaalo le tele o no le whatau waa o nei tangata ia ua tā pālama e lawa whionga I le teitai whono se manantu. Ia e pese I e amatai sa tātou
whaasoa I tūlanga o le mata upu. I le anganga whaaloalo tele, ma le awa e te tawai o te whaatulo wai fo I le paia o le tātou fontanga I le neita e au ma le komiti. Ai o le a tutuloa se manatu e peona saunoa le awhionga I le teitai komiti tātou mata upu. Ia o se suinga tau whaofi. Ina ia afia ia le tūpao mātou nei tina matamaita ai tutonu o le whaavai o Amerika Samoa. O le atonu o se manatu o le atu ina atu e. O le manatu lava na tangata ia. O le vaai atu otoa ma le taupuepue ina o le ata wata otoa I le whaavai o Amerika Samoa. Ia e whapea fo I nisi o atunuu e tau tala whengai ma le tūlanga o tātou. Ma stete o le malo tele o Amerika. O te tala no aila I le tau whaofi le manatu tau tonu o le upu tō mua o le preamble o le tātou whawai. I loo lava langona o le preamble po o filosofia e pe ona tāua le sunga I le fōmai. Ia tani anga. O loo ato atoa lona lelei, ma lona whaita wina o le tūpā o tina. Awa e leo iai se tūlanga whapea ua tuu ese mai ai ia tamaitai ma tane I tūlanga o le preamble. I le tino ato fo'i o le whaavai. O loo iaia, o loo afia lava ia tina. Ai pe o te langona lava ia au ia le mea leo loo tupu. E te tauana iai nisi o tūla fono. E whawhau mai tutonu o le tātou fontele, o le fono whai tūla fono. Ina ia wha maa i o atili, le auai o tina, ma ia wha ailoa atili ai. O tūla fono umolo I tonu o le whaavai, o loo a awhia I fo I e tina ma o lātou ai a tatau. O le opportunity for us women to compete, I tofi wha lawa I tele po o tautuanga, mo tangata lau tele o le atunu. O loo e leo tapuni ina pe wha pe tau fia. I tutonu o le whaavai o loo iai nei. Ai paulava le melea le vaenga o le tātou suinga le ana o tilo atu ai nei o te auai. E te tau ona iai se ona o le anganga le lalo o le inclusion. Ona o le tūla whaaleanga nuu. O le anga nuu lea po o le mawhauwhaunga, manatu. O le lautele o ta mao tātou fōi atu nuu. E iei nisi o nuu o loo whaasā, o loo iei le tapu I tūlanga o le avea o tina e whaima mamatai. Ai, ona o loo fōi avea mamatai I tutonu o loo ainga, loo nuu, ma le tūmalo, lea wa o tali tonu ai, leanga sa whainga tāle a wala na o au sia ina ai le suafal nei. Whainga tāle a wala ona o le manatu, o le toatele o tātou atunu, le tūpā o tāne, e le mawhai e sta maitai ona o miale. O le langona fo I lea na tūla I mai tutonu o le mātou nuu ma le tūmalo. Ai o te tali tonu. Pe ia ona saunoa ia tapa au. E au le ina I lau o tina. O tina foi. E whai le tonu e le tina. E whai le manatu o le tina. Ma e alu foi le tina e whaatino. Lona manatu. Ma le anganga o lo o iai. I le fausi e ina o le manatu lea. O lea lau te talitonu a iau ia, e te tau ona iai
se tu la fono. E fo ia ele whawhitau li leo o tupu nei. O le tau fia, po le tapu, e le tele o nisi o i tu malo nuu. Le aveo o mātou nei tina e whaima. E whaima matai. Ma o te tonu foi, o le awala foi lea malmafua anga lea o loo la ititi ai le foi numera o tina e fia o e tau vai le tofi fai pule. Ono lea, e iei lava le siu leo le whapea, leanga e leo se matai. Leanga e leo se matai. Mais, that is holding us. And because this thinking is so general among the men, that's the reason why we pull back. E leo se manatu ua atoa le o pongi ina e le totele o le tatu o tunu. Le manatu leo le aveo o tina e whai mamatai. E telefo isi tu a inga. Telefo isi tu a inga society. For example, churches. Lewa amatai lotu. Amatai lotu on talia. E kalesia on talia ia tina. E a o onga whaafai whiau. A o onga wha oa o sosoani. Ai se aua whaingata ai le tātou atunu. O talia mātou nei tina. E whai mamatai. I think that's the... O loo nā pe o na tau maua mai lunga o le tātou lau papa. Ma manatu na whaalia. E iei le mele tupu o le tū whaalanga nuu. O loo tāo fiofi e mātou nei tina. Ai o te tau atu, from my experience in being a woman matai, it's a blessing. It's a blessing not only for me, but for my family, for my church, and for my district. Le e su maile a fionga ele. I te te fono, ma la fionga le fonga fetalai. Ia e tele ama a tina e mawhaiona. O na tongi tonu au. Ta tofo i tina, o ma tofo i nei tina. E tua i eita ma. O mea monia. A le eitina e whaatinoa le tūlanga foi o fina ngalo ta ma. Ia nao o tō si la fia. O le ngangala ia te au lau fionga i le te fono. Man mamalo nei fontanga. O te talia ina. Suinga mo le vaenga leo le inclusion. Ona o le tu o le tato wanganu. O le anganu ua tau ona i eise suinga. Ua tau fo i ona i eise whainga whaatu la fono. Ia e te tala ai le avanoa mo tina. E whai ai la tau masuinga. Vaenga le security for us women. I believe the laws that have already existed and what women. For justice, I feel the same. I le awa tele ma le whaaloalo. Whaftai mo lo o avanoa. Whamalo whaftai i lau forsanga lau tofā. Taua ua lungu to whainga malo. Ia o le angangal na. Ia tala pia le avanoa mo forsanga ma manatu whaalia. Awa lawana i tau fia se mea. Aia tātou talta. Pol tofā ia tofo i tauwha. O te manao la o te tautala la me whaaloalo mwhaetete. Ai whaasoa atu la uia manatu i le whaupunga. The way I look at it, the preamble, pe ona saunoa i the full constitution, is founded. O le whaupunga leo e tu watu na o le upu women into the preamble mawhauwhau e vai i le puipuinga o le tūlanga o tina ma te maitai po o le whaamalosia fo'i o ni avanoa ai a isi o tātou tangata o lo nonofo i te tono tutuila mamanua. Ai a le whanau, ai a tātou katanakata i non-residents. Ma tātou uso fo'i o whawhawhine, the lesbian and gay population. In what I've seen, I don't feel like we should separate the women as a gender
in the preamble of the Constitution. Instead, what we should say, all people. O aunga le violence, equal rights, or health. O mea ia te tau on whaatu la fono ina, mai le fono, whai te tono o le tatou code. But the equality of all people in American Samoa should be the philosophy that is written into our Constitution.